Yes, so the recording has started. Today we are going to learn about the types and features of a resume. Yesterday we talked about the resume and the CV and how they are different and what are the things that are needed to make a resume. So today we are going to learn a little bit about the features of a resume. There may be certain things that overlap, and those things that overlap, I'll be going a little bit faster. So we'll be learning about again what a resume is, then different resume formats, and what you need to know before making a resume. So I have just changed the content once again. The title as to how I will be presenting. Suppose I am supposed to send a resume. And we already have studied what a resume is. So the resume is something that stands between you and your dream job. So make sure that your resume is strong. So make a powerful resume. So how do we do that? One is the chronological resume. I talked about that. I have given you an example this time. The example, the chronological resume lists work experience in reverse chronological order. That means the most recent job first. If this particular person's resume is given, you can find that May 2023 to present. May 23 ഇന്ന് വരെ സീനിയർ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങേരുടെ വർക്ക്. അതുവരെ 2019 to 23 വരെയുള്ള 4 വർഷം ജൂനിയർ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറായിരുന്നു. അതിനും പഴക്കമുള്ളത് 2018 to 19 വരെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ഇന്റേൺ ആയിരുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദ ലാഡർ ആസ് ടു ഹൗ ഹി ക്ലൈംബ് from graphic designer to junior graphic designer to senior graphic designer. So this is a chronological resume, and it actually means reverse chronological resume. അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് വർക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് ബാക്ക് പഴയത് അതിനും പഴയത്. So what is the feature? It lists your work experience in reverse chronological, the most recent job first. അപ്പോൾ 23 present ജോബാണ് ആദ്യം. പിന്നെ എംഫസൈസസ് യുവർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഹിസ്റ്ററി, എന്തിലൊക്കെയായിരുന്നോ എന്നുള്ളതും കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കോ, ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം കമ്പനി. അപ്പോൾ ഞാനൊരു റിക്രൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതാ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 18 മുതൽ 23 വരെ 5 വർഷം ഈസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം കമ്പനി. അതേ കമ്പനിയിൽ ഈ തുടക്കത്തിൽ ഡിസൈൻ ടീം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഡിറ്റോറിയൽ ഫോട്ടോ ചെയ്യാനൊക്കെ കയറി. ഇപ്പോഴും ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മാനേജിങ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്. given more and more roles as he score in the same company. 5 വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും he is posted to the senior graphics designer. So ഞാൻ റിക്രൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. I understand his employment history. Then I also include, then there is also a brief summary or objectives. We will try to do the objective statements in the class. So what is this good for? This type of a chronological resume is strong work history. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് ഐ ബീൻ ടീച്ചിങ് ഫോർ പാസ്റ്റ് 30 years. അപ്പോൾ എൻ്റെ കരിയർ ഗ്രാഫ് മുഴുവൻ ടീച്ചിങ്ങിൽ മാത്രമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Traditional job seekers in traditional industries where the progression of role matters. ഇപ്പോൾ ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ റോൾ in over different years or the seniority in different years ഒരേ ടൈപ്പ് റോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are more interested in such people. ഇവിടെ കണ്ടില്ല, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ഇന്റേൺ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൂനിയർ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, ആ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ തന്നെ വീണ്ടും സീനിയർ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ. സോ ഫോർ ദ
first 5 years he is always in a graphic designer, and this is something which companies are looking for. This sort of a resume is called a chronological resume. അടുത്തത് ഫങ്ഷണൽ resume. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസും ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്. ഈ റെസ്യൂമെ നോക്കിക്കോ. ഇതിൽ സ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് ഉണ്ട്, കോണ്ടന്റ് പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ഉണ്ട്, 3D ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്. ഇങ്ങേർക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഇങ്ങേരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ? പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ മീഡിയ സിനിമറ്റോഗ്രാഫി ആണ്. പിന്നെ അതേപോലെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എന്താ? ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 2021 ഒരു അവാർഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ റിക്രൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ see this particular resume, I find that this is more of a functional resume. What he needs to do in a particular in a when I look into this, if I want a person video editing, then I can look into his. If I need a person with a post graduation certification, I ഇപ്പോൾ ചിലവർ ഡിഗ്രി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് പോരാ, എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് പോരാ. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അതേപോലെ ഇങ്ങേർക്ക് ഒരു അവാർഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി കോമ്പറ്റീഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സച്ച് തിങ്സ് ഓർ സച്ച് പീപ്പിൾ, such resumes would be very good for those people who would like to change careers, or people who like to have employment gaps due to frequent job changes. But the modern industry കുറേ ജോബ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഫങ്ഷണൽ റെസ്യൂമെയാണ് വേണ്ടത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദോസ് വിത്ത് സ്ട്രോങ് സ്കിൽസ്. സോ അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കാൻഡിഡേറ്റിന് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിൽ സ്ട്രോങ് ആണ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ സ്ട്രോങ് ആണ്, കണ്ടന്റ് പ്ലാനിങ് സ്ട്രോങ് ആണ്, 3D ഡിസൈൻ, വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്ട്രോങ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോങ് ആവുന്നത്? ഞാൻ അറിയുന്നത് PG സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫങ്ഷണൽ റെസ്യൂമെ. അടുത്തത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ക്രോണോളജിക്കലും ഫങ്ഷണലും. അപ്പോൾ ക്രോണോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ, മോസ്റ്റ് റീസെന്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ്, അതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കിയുള്ളത്. അതിനോട് ഇത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന റെസ്യൂമെയാണ്. സച്ച് എ റെസ്യൂമെ ഇസ് കോൾഡ് എ കോമ്പിനേഷൻ റെസ്യൂമെ. ദിസ് ഇസ് basically good for those who like to emphasize both skills, both their skills and also their job history. So you think that this is better for you, try to make a combination resume. And next one is the new type of resume is called a infographic. Here infographic resumes are visually appealing. So they should be appealing, just like the PowerPoints most probably should be appealing to you, rather than just lines and white background. Nowadays, if you have PowerPoints with more creativity, then it appeals to the listeners also. So such resumes would be good for designers or nowadays you can add video content also. About video content would add the recruiter just has to click to see whether that particular video, the relevant video, is good for that particular skill, and if he has a skill, so this is more of what you call a creative or infographic resume. This is very important for roles where presentation skills are important. So you're a mimicry artist, then your best mimicry, whichever you have stayed on a particular stage, adinte oru cheriyoru 30 second you can put it as a video. Naturally idoru creative resume aanu. Allengi you are a painter, agane rendu paintings vechu എന്നിട്ട് പറയും ഇതാണ് എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് പെയിന്റിംഗ്. So such births the creativity. When it comes in a resume, it is known as a creative or infographic resume. ഞാൻ ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട്, ഓൺലൈൻ റെസ്യൂമെ. ഓൺലൈൻ റെസ്യൂമെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് now what are the key features? So these things must be there in any resume. എന്തൊക്കെയാ റെസ്യൂമെ വേണ്ടത്?
one is the contact information. Marker, you must always have your name, your phone number, your email address. Possibly, if you have a LinkedIn profile, hopefully you all have LinkedIn profile. You need to make your LinkedIn profile also rather soon. Objective statement, what you are planning, or what is your career goal, or what do you plan to do within the next 2-3 years. This should be announced to the, well, that's your summary or objective statement. അടുത്തത് work experience. ജോബിന്റെ ടൈറ്റിൽ, അതിന്റെ ഡേറ്റ്, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡേറ്റ്, പിന്നെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ജോബിൽ എന്താണ് അവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യാം, അവിടെ എഴുതാം. And then you have your education. What is the information about your educational background, institutions that you have attended, പിന്നെ skills that you must have got first prize for poetry. അങ്ങനത്തെ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവാർഡ് കിട്ടുക, അതൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് 4. വേറെ 3 കൂടിയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി സ്കിൽസ്. അതായത് യു വിൽ ഹാവ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്കിൽ. എൻ്റെ സ്കിൽ ഇതുപോലെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കാം. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വാട്ട് യുവർ സ്കിൽ ഇസ്. അതനുസരിച്ചിട്ട് യു കെൻ ഹൈലൈറ്റ് യുവർ സ്കിൽ. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് അവാർഡ്സ്. നേരത്തെ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷേ യു കെൻ പുട്ട് യുവർ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് അവാർഡ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു വൺ എ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു വൺ എ ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ്. അങ്ങനെയാണ് important. The recruiter will look at it and automatically think of selecting you as a possible candidate. പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്, റെഫറൻസസ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ പറയും, എന്നാൽ ശരി, ഈ ജോലി നിങ്ങൾക്ക്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ജോബ്, ദെൻ whom can I ask about you? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടു അപ്ലൈ ഫോർ ദ ജോബ് ഓഫ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ സേ റെഫറൻസസ് വേണം. റെഫറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 or 3 ദാറ്റ് ദേ വിൽ ടെൽ യു. 2 or 3 പേരെ റെഫറൻസസ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും. So whom do you put as a reference? Do you put your uncle or auntie? No. ഞാനാണെങ്കിൽ I will put people in the educational field. But for example, if I am doing it, I will possibly tell others to and the director and ഞാൻ പറയുമ്പോൾ next year I would like to apply for a post of a principal. So could you please recommend my name? എങ്ങാണ്ടും അവർ റെഫറൻസിന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ could you please tell them about me? So ഈ റെഫറൻസ്, what happens is, ചിലപ്പോൾ അവർ they might call or they might email and say, how is this Dr. Premanand, how is he, ജോബിൽ എങ്ങനെയാണ്, പണിയെടുക്കാറുണ്ടോ, ഉഴപ്പനാണോ, they might ask certain questions. And based on father's reply, they will decide whether to take me or not. So this is optional. Only those places that want references, you need to give it. So these are the 7 different features that are to be included in the resume: contact information, summary or objective statement, work experience, education, skills, and achievements. So those are 6 plus 1, that is the reference, only if you need it. So remember to adapt your resume to the specific job you are applying, and ensure that it is well organized, error-free, and easy to read. Tailoring your resume to the job description and showcasing your relevant qualifications will increase your chances of landing an interview. So if you do all these things, you will definitely be one among the candidates to be selected for an interview. So once again, remember that preparation is the key. You always have to prepare well for an interview, so that, and prior to the interview, you have to do your resume very well. Thank you very much.